Antes do vlog começar, lembre-se que você pode ativar as legendas. É só clicar no ícone CC e na engrenagem ao canto da tela e selecionar o idioma para suas legendas. Chegamos, mais de 1 da manhã. Tô aqui é a casa, que era a casa da avó do Soli. E a Bibi e a Lola ficaram aqui. A Lola, a Elisa já levou pro motorhome. Tava calor hoje, a gente não quis deixá-las lá, porque aí tem que deixar o ventilador no motorhome ligado. Mas a tomada deles aqui tava esquentando, a gente ficou meio... Então a gente veio pra cá. Gente, ficou esse lenço em cima da mesa, dessa mesinha aqui baixa, e mais um. Elas passaram simplesmente o dia inteiro sem mexer nesse lenço, né? A gente saiu daqui 1h30, a gente saiu, e esse lenço tá aqui desde essa hora. Eu deixei pra ver se elas iam fazer alguma coisa. Não fizeram. Agora eu cheguei, e ó, Bibi, ó, Bibi. Bibi, larga isso aí. Larga isso aí. Ela pegou um aqui, ó. Sai daí. Larga isso. Ela fica me chantageando. Você comeu? Eu não acredito que você comeu. Cara de pau. Ela faz isso aí pra trocar por petisco. Ela quer que eu dê petisco pra ela largar a porcaria. Então ela sempre faz isso. Quando eu chego, quando eu tô trabalhando, que ela quer atenção, ela vai, procura alguma porcaria e fica vindo mostrar que ela tá comendo pra ver se eu dou um petisco pra ela largar. Deu errado esse treinamento. Bom dia, pessoal. Ó, aqui de manhãzinha. Bom dia! A gente acordou hoje às 6, estava escuro ainda aqui. E estamos indo para Indianápolis de novo. Agora a gente já andou metade do caminho, então falta 1 hora só para chegar. E hoje a gente vai fazer 2 workshops e à noite a gente tem um house concert. Chegamos bem tarde ontem, a gente estava bem cansada. Nem filmei, esqueci, gente. Eu botei Mas a gente estava cansada, mas a gente estava ainda com adrenalina. Às vezes muitas vezes, a maioria das vezes, você faz um show e depois você fica ligada. E a gente eu não consegui dormir. Eu dormi pouquíssimo. E porque eu cheguei em casa e ainda estava na energia do show. É bem comum isso. O Brand também, que tocou com a gente, também disse que estava bem ligadão depois do show. É estranho, porque às vezes você tá até cansada. Como a gente tava ontem, foi um dia longo, você tava cansada. Mas você deita e você não consegue dormir. Sua cabeça tá a 1000. Enfim, é isso aí a vida do músico. Olha lá. Não dá nem pra ver, ó. É a mamãe ali. Ó a menina aqui, ó. A Lola e a Bibi vão passar o dia inteiro sozinhas, tadinhas. Aí a gente tá vendo se um amigo nosso aqui pode ir lá passar o dia com elas, que ele também pegou Covid, então dá pra ele ficar fazendo repouso, assistindo TV de lá. Ficar com elas, que aí elas não ficam tão tristinhas. Ontem elas ficaram bem tristinhas. Vamos ver, eu dei um calmantinho pra elas. Tem uns calmantes aqui, que é uma barrinha de amendoim, tipo uma paçoquinha assim, daquela molinha. E aí tem passiflora, tem uns calmantinhos naturais assim, e elas gostam. Deve ser gostoso, dá vontade de comer, tem um cheiro muito bom. E funciona super bem e não é um negócio forte, entendeu? Então eu dei um pedacinho pra elas disso hoje. E vamos ver, tomara que ele possa ir lá e ficar com elas de babá de cachorro, que acho que elas vão ficar melhor assim. Mas vamos lá, vamos pra Indianápolis.
ó. You know, everybody? Yeah. Everybody in here? Oh, look at there. Oh my goodness. So we It's just gonna be a arrived silhouette. here at Butler. James is picking us up for our first workshop, and he's gonna let this at the dashboard of the car. The Bulldog is the mascot of the university, Yes. Butler University. So we are soon to be future Bulldogs. E a gente vai deixar a caminhonete do Barney ali e vamos aqui para o nosso primeiro workshop do dia. Gente, acabamos aqui as duas aulas, né? Os dois workshops. Não pude filmar por motivos assim, direitos de imagem, né? Mostrar os alunos e tal, mas foi muito bacana. O pessoal da faculdade gostou muito. E agora o nosso amigo James nos trouxe aqui num restaurante brasileiro e mexicano, Fernando's, e vamos então comer uma comidinha brasileira para matar a saudade. Vamos lá! O que tá acontecendo aí, Lia? Eu ia até gravar aqui. Tá batendo um cheiro da picanha. Gente do céu. I see. Vocês não têm noção. Aliás, vocês têm noção. Okay. É que eu tô sem sentir esse cheiro faz 1 ano e meio. E aí, Corina? Comendo uma saladinha brasileira aqui, com molho de açaí e palmito, ó. Faz tempo já que eu não como um palmito, ó aqui o palmito. E pra acompanhar ali um guaranazinho com laranja, né? Isso aí que é vida, né? Gente, olha isso aqui, ó, ovo frito, arroz, feijão, picanha, What is this? farofa, Farofa, this is native food. So it's vinagrete, made of batata frita. mandioca. Oh, okay. Gente, ó. E aí, Elisa, tá bom? Flour and toasted. Deu pra matar a saudade? Felicidade. Pessoal, chegamos aqui no House Concert de hoje. E essa casa aqui tem sempre. Então, ele já tem um salão separado para isso. Vocês estão vendo aqui ao fundo. Muito bonito. Aparentemente, acústica maravilhosa. Só da gente falar, dá pra ver. Então, provavelmente tocaremos acústico hoje, sem som. Ele ainda tem um piano aqui. Chickering, é uma réplica, mas é uma das marcas favoritas da Elisa. E a sala aqui é muito bonita. Olha aqui. Visão. Ele ainda vai ajeitar aqui as cadeiras. A gente vai tocar aqui na frente. Frente à lareira. Com o piano. Tira meu violão. A gente chegou aqui no lugar que a gente vai tocar o House Concert. E a Elisa tá querendo dormir ali, ó. Mas eu tô falando pra ela que a gente tem que ver a harmonia da laranja madura. Acho que tinha que reharmonizar aquilo lá. Botar essa carta tudo louca. Elisa. Acorda, Elisa. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. 4 women travel the country in a camper van, 3 of whom are virtuoso musicians from Brazil. They are here, they've been on a tour, they'll tell you all about it. They've been on a tour of America since May of 2023, and we finally got them here to Indianapolis, and John has opened up his house for them. So, that being said, I'm going to introduce you to
Choro das Tres, my friends. Woo! Oi, pessoal! A gente está aqui no carro. A gente está voltando para casa do Soli. O pai do Soli emprestou a caminhonete pra gente, porque eu não tô podendo dirigir o motorhome e a gente vinha ficar num camping aqui, mas Indianápolis é muito movimentado, então a Lia veio dirigindo a caminhonete Vermelha. mas o motorhome ia ser demais. Então a gente teve um show hoje à noite, por isso que a gente transmitiu para vocês aí o show de ontem. Correu tudo bem, tá tudo ótimo. E agora estamos voltando para casa, para Lô e para Bibi. Terça-feira, então, às 9 da noite, a gente se vê aqui às 21 horas no clubinho, os membros do clubinho que estão lá no Apoia-se. Eu vou postar o link do Google Mix lá no Apoia-se, no mural, para a gente poder conversar, né? Não vai ser uma live assim só, mas a gente conversar e eu contar também os detalhes aqui da minha mão e tal, e como tá indo as previsões. Terça-feira às 21 horas no clubinho. Fechou? Então é isso aí. Boa noite, durmam bem, fiquem com Deus e até logo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau! We're on camera. Tripped over the roof. So the new awning arrived. Very nice. Much better. Looks nicer. Yeah. Came in a more intelligent packaging, not so it's not gonna be folded cracked on and the middle. creased. And it's all white. I wanted all white. I can't tell. Yeah, that's the top. What's the top? This side. Ah, yeah. So we're facing the correct way. Is it going to be long enough? Hopefully. They don't say how long it is, I think. It seems to be very short. Estamos aqui num festival de balão em Terre Haute. Estamos procurando a entrada. Vamos ver como vai ser. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Pessoal, estamos aqui no carro com o Cris de carona, que hoje nós estamos indo fazer uma aula de solda. Vamos ver como vai ser. Vámonos. Tchurum!
So over here shows okay. all the thicknesses of And how the many metal. volts? Yeah, so I think I'm this wire and come along, so volts and inches per meter. Let me show you. Let me show you. This machine has presets, so I've taken the numbers from the chart and put them here on the machine, so I can just go through and hit the button and it changes, so I don't have to go through and turn the dial. I just Every time. see what number I need and go to it. So then we have our ground cable. This table's made of steel, so I always just take the negative clamp and clamp it onto the table. So then in general anything touching that is grounded, so if you're welding something you don't have to keep moving your clamp around, and it gets annoying. So then we have positive lead coming out with the switch, so it goes back to the welder, and then we have the tip there, so the air comes out of this through the nozzle. So it's a little long right now because we're working with the regulator. So we take the special pliers and cut it. So with these pliers you can clean out the tip like they did on the video. You know, clean all that off. Just special pliers, and then right there it's shaped, so you can take that tip and change it out if it gets bad. So you want this to be tight, and then that just slips And you on. change this tip depending on what you're welding. You change the tip based on the wire size, and then if you're using different metals, so if you're welding stainless steel, then you use a stainless steel wire. But if you're using low carbon steel or mild steel, you use a mild steel wire. It has a copper exterior on it, and that helps with corrosion. So if this was just straight metal, it'd get kind of rusty on it, and you don't want your spool of wire to rust. So since we're welding flat, we want this angle this way to be perpendicular this way, so we don't want to be this way or this way. We want to have a 90-degree right here, and then since I'm going in this direction, I have it tilted back and going this way. So you do the zigzag thing? So the bead will be underneath it. So what that's pushing, what dragging is, or pulling, is starting here and going this way, and the bead will be on this side of the angle, but I prefer going this way. So if this is the welder, a real tight ziggy-zaggy, and then you notice as I'm doing this, like if your hand is in one spot, you start out with an angle good, but then by the time you're over here, you're having to reach and your angle changes. So it's good to kind of guide and not have so much pressure down with this hand, and you want to just slowly move together. I almost feel like doing it with the other hand. But you're not left-handed. Safety. Always safety. Third. Safety third. Safety first, part 2, section 3. So the helmet is going to be a little tricky. I start with my forehead and pull it back. It's good here. Okay. Glove. Uma luva. So you can see my hand? Yeah. So I'm going to use that to support, and then I have in this hand, I'm going to pull the trigger. So I'm just going to do a little zigzag going forward. Ready?
buddy. All right. So touch and pull. Yep, just All the way, the Just- trigger? yep, just keep the trigger pulled. Okay. And if it kind of goes wrong, I'll let you know to let off. And is this a good angle? Yep. So here we go. 1, 2, 3. Just stay in one spot for a second. Okay. 1, 2, 3. There you go. Slow down. Okay. So what we can see here. Yay! So this is your first one. Mm-hmm. It's very good. So on this one, you started to move right away. Mm-hmm. So you have to let it stay still and start. And then what we're looking at here is it's really skinny, Mm-hmm. which means it's too fast. Mm-hmm. So we need to be more like that. Yep, so we need to slow it down, and just through your helmet you can kind of see the width of the weld. We want to let it pool up to be about this width Mm-hmm. before you move forward. Ok. Let's try again. E a gente, eu vou aqui pelo capacete. Olha lá. 1, 2, 3. Okay. So that was a really good speed you had. Mm-hmm. Now we just need more width to it. So now you can start kind of zigzagging side to side. Mm-hmm. So we want something about, it's gonna be hot. We want something about that wide. So you take the tip and kind of zigzag side to side. Okay. And you can weld over this, it's called soapstone. A lot of welders use it to mark out different things and write on steel. You saw the marker really didn't want to write on it because it's hot, but the soapstone just writes right on it. What is the brown So- spots? So that's some oxidation and porosity. That's moisture from the air. Ah. But one thing, so see how your first one, you're really fast, and then you're slowing down, and now we're starting to go side to side, getting a nice, really nice shape. Mm-hmm. We can also see the heat around it. See, all of that is good heat penetration. But one thing I noticed, you mentioned the brown. See your wire? Mm-hmm. See how far it's sticking out? Mm-hmm. The more you went, you started about here, but the more you went, you started to lift. Lifting. So when you were done, you were about right here, and that's how much wire is sticking out. Ah, I see. So when you ended, you were right here. Mm-hmm. Which one was the best one? This or this? I think you had more control on this. This one was a little slower, Too slow? so it was getting really hot. And then your tip, it's still kind of far away. Let's do one more. So this time, try and keep your tip down more. Ah, I couldn't do it. Okay, one more. That sounded really nice. All made by Corina. Quer tentar, Bia? Eu quero. Not bad.
you started, and then you kind of zoomed forward, so that's why it's skinnier right there. And then you slowed down, and then and then you zoomed again. But it's your first time. So it's really consistent, right? Like, I don't know. That, like compared to that one, Yeah. see how it changed shape? That's just one constant shape. Okay. So now you can try that same speed. They're kind of zigzag back and forth. So just do a dry run. Is it too long? So what you want is to Oh, good dry. Yeah. you come here, stop, come here, stop, come here, stop. On that one, Here, stop. on that one, you're just going like this. Like this? Mostra eles, Zara. Seu look. Ali cedeu a calça. Ó. Tá decente, ninguém Vira aí, vira aí. tá... Olha lá, é a vez dela. But the right leg's a little tight. sorry. So that's good. 4, 3, 2. Oh my god. Just keep it cold. Tá muito quieto. I can't see very well. Okay. So now we're going to be welding here in the corner. It's called a lap joint. So it's where you're welding one piece to another and they're just lapped on top of each other. Something that we need to look at though is the thickness of the material. So this is maybe 1.5 millimeters or like 60 thousandths of an inch, maybe a little thicker, where this is a 1/4 inch thick. So on the welder. So right now we're set for one group of numbers. It's at 17.2 for the 60 thousandths material. We're getting ready to weld about a 3/16, so 19.5. So I have a preset in here. So we'll try that and see how it welds, and then we can always go through And change. and kind of adjust the number as needed. What is this other number here? So this How is about voltage, and then this is inches per minute. So that's going to be the wire speed. Okay. It's a little hot, and so I'm going to go down to the next, just a little lower. So instead of 19.5, maybe try 19. It's good, but for teaching, going to go down a little. So this one's a lot hotter. It's going to be a much stronger weld. This one is cold, and we can see how it's sucking in on itself, and it's a lot weaker. But we'll try it. Okay. So the hotter welds, it's going to be easier for a beginner to really like melt and get away from, where the colder weld is safer. I see. And you're going to go up to there and down to there, up to there and down to there. Okay. When was it? Yeah, that's good. Nice. Can I try the
That looks really nice. So the edge of it's going to want to burn really easy. So you want most of the weld to be down on this material, and it'll naturally kind of wick up onto that edge. So you really just kind of stay down on this. Okay, so you can see where you're at. You're kind of too far this way, so try and get closer. Back again. Takes time. Aê! That was good. Ligou? Mm-hmm. Can you hear kind of the difference? Mm-hmm. So some are, when they're inconsistent, you kind of hear the crackle of the weld all over the place. But like that one that you just did, it's nice and consistent, so the sound is just constant and not brap, brap, brap. Uhum. Ó, gente, esse aqui é um projetinho que um aluno do pai dele fez. Uma vela de carro. Uma vela dessa, ó, comum. Aí com... É a Lola. Soldou aqui as pecinhas. We did it! Yeah! Now we need to go back to Brazil and practice. Yep, practice makes perfect. Sometimes. And this was all soy. This is all soybeans. Ó, gente, essa aqui é a máquina que passa colhendo aqui o campo de soja, separando o grão da folha. Se você olhar aqui no chão tem bastante folhinha, cotoquinho. E aí ela só joga ali no caminhão a soja. E ali em cima tá o Barney, que é quem tava dirigindo. Hello! Hello. Here to go for a ride? Sure! Okay. So all of this, the dry stuff, is that all soy? Yeah. Ah. And now it's got so much moisture that it's tough to get the beans hauled out. Is it too humid, the air? No, it's because of the dew overnight. See this moisture up here? It says percentage. You should span on that. So this is how many pounds we've put in the truck so far, and this is the moisture of what we're combining right now. It started out at 15%, so it was too wet. Last night we did it was a 11% moisture. But 13 is a good amount. 13 is perfect because they don't dock me, and the more moisture, the heavier the beans, so it appears to yield more. And you have loaded already 50,000 Yes. pounds? Yeah, 50,300. Yeah. Wow. And then when we haul that in, they're going to weigh the truck, and we'll come back and make sure this is calibrated accurately. Tá um pouco sujo o vidro aqui, gente. Fazenda. Vocês estão vendo ali caindo a soja. That'll hold over 400 bushel, but I don't ever fill it up because it's hard on it. I can usually cover 10 acres an hour, but I don't like to push the machinery, so if it's ideal conditions, that'd be pretty easy to do. I see.
Of course, if you're yielding a lot more, you want to drive a little slower to make sure you get every little bead. The other thing about this combine is most combines have tires on them, and they get be very heavy when they're full of grain, and it causes soil compaction. Ah, And that soil compaction will last 3 or 4 years because we rely on the freeze and thaw in the wintertime to break up the compaction of the soil. And we usually don't get a really hard freeze to do that. but this one don't have? This one doesn't have that because I have tracks on the front that distribute the weight out over a long area. And so I don't have to worry about soil compaction, and that's why I've got a big tank on the back. Gente, olha como encheu. Push the right button and discharge. Sometimes it's hard to judge how far out the auger is. That's so it doesn't blow away on the way to town. I was gonna ask because I saw the little. Yep. Fui até o Sole no jet ski e falei, eu machuquei minha mão. Aí falou, não, te leva. Aí eu fui tentar subir no jet ski, a hora que eu apoiei a mão, aí eu vi estrela. Aí ele me ajudou a subir e aí eu vim embora, botei gelo e tal, não ficou preto, nada. Mas aí no dia seguinte eu fui no médico, porque eu falei com um terapeuta. E aí, gostou do vlog? Então conta pra mim aqui nos comentários, que eu adoro saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando das nossas aventuras por aqui e compartilhar algum deles com vocês. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de clicar no joinha e clicar no sininho para receber as notificações. Queria também mandar um beijão e muito obrigada para os nossos apoiadores, membros do nosso fã-clube e convidar você a participar se você ainda não faz parte. É só entrar no apoia.se/Choro das Três, o link está aparecendo na tela e também aqui embaixo na descrição. A gente se vê por lá, todas as quintas-feiras ao vivo e no próximo vlog aos domingos. Um grande beijo, gente, até!